안녕하세요, 강실입니다. 지난 몇 달간 저희 채널의 영상을 시청하셨다면 존과 제가 서울에서 먹은 모든 한국 음식들, 국, 찌개, 면 요리, 술, 빙수, 돼지고기 요리 등등을 맛있게 먹어 치우는 모습을 보셨을 텐데요. 하지만 오늘은 매우 다른 종류의 음식에 초점을 맞춰볼 생각입니다. 만족스럽고 건강하면서 여러 의미를 지니는, 그리고 전 세계의 음식을 사랑하는 사람들의 마음을 열 수 있는 가능성을 가진 한국의 사찰음식입니다. 저희는 운 좋게도 이 음식을 한 상 푸짐하게 먹어봅니다. Ever since it arrived here in the 4th century, Buddhism has had a humongous impact on Korea. Its effects can still be felt deeply today, despite it being suppressed at various points in history, and very few aspects of South Korean life have gone untouched by its influence, even in a society that currently counts only 15% of its population as Buddhist. With this episode, we're specifically looking to celebrate Buddhism's mark on Korean cuisine, made over the years by everything from ceremonial food offerings to regional traditions and rituals, to the not uncommon custom of royal palace cooks retiring into Buddhist nunhood. Nowhere is this mark more visible than in the practice of sachal-음식, or temple cuisine, a way of cooking that took root long ago in many of Korea's monasteries, and that emphasizes some distinct fundamental ideas: purity, harmony and balance, mindfulness, and maybe most importantly, the rhythm of nature. It's a practice that typically forbids the use of animal parts, as well as garlic, green onion, and a handful of other foods thought to disrupt one's peace of mind, and it aims to maximize the integrity of food by using as few ingredients as possible. While that might sound boring to some eaters out there, the truth is that this approach is an incredibly thoughtful and delicious one, and it leverages certain culinary elements like texture, variety, and seasonality in truly remarkable ways. Although we could go into the story of it all a bit more, to really share this food's love in a proper way, we want to get it on camera and straight into our tummy tums. Post haste, baby. 인사동에 왔습니다. For those that haven't been, this is a tiny, popular, and somewhat touristy neighborhood located right in the heart of Old Seoul. It's one that we love strolling through, and that's surrounded by great eats in all directions. 또 한국 사찰 음식 문화 체험관에 아주 가까이 위치해 있는데요. 이곳은 2015년부터 사찰 음식의 전통을 보존하고 확장시키는 노력을 하고 있습니다. 본론으로 돌아가서 저희가 가려는 곳은 산촌이라는 곳인데요. 서울에서 사찰 음식에 주력하는 몇 안 되는 곳 중에 한 곳으로 남북한의 사찰 음식을 공부하신 승려분이 만드셨답니다. 이곳은 수년간 커뮤니티 공간이나 공연장 등의 목적으로도 쓰인 독특한 곳인데요. 행복하면서 여러 요소가 섞인 것 같은, 저희가 다른 곳에서 보지 못한 독특한 분위기를 갖고 있습니다. 아름다운 식물, 불교 예술품들이 가득하고 병에 담긴 여러 가지 절인 음식들과 음료들이 여기저기 보입니다. 새들이 짹짹대는 소리도 어딘가에서 평화롭게 들리고요. 때때로 승려님들이 피아노로 연주하는 아름다운 멜로디도 기분 좋게 들립니다. 월요일 오후에 이런 분위기를 경험할 수 있다니요. 산촌의 점심 스페셜 코스 요리를 먹어보는데요. 이때까진 몰랐죠. 음식에 쓰나미가 밀어닥치게 될 줄을요. 일단 뽕잎차가 나오는데요. 진하고 나무 향이 나면서 달지 않은 메이플 시럽의 맛이 좀 나네요. 솔잎차는 발효된 솔잎으로 만들어져 살짝 달콤 쌉쌀하면서 강렬하고 신선한데요. 입맛을 확 깨우네요. 그리고 나오는 에피타이저 한 접시. 고소한 참기름에 묻혀진 신선한 고수, 짭짤한 도토리묵과 김, 식초에 묻힌 완벽하게 익혀진 목이버섯. 아름답게 아삭하면서 쌉쌀한 생연근은 새콤달콤한 유자 소스와 조화를 이루고요. 또 아삭한 식재료 하나 더, 생마는 감태 2겹 사이에 쌓여 있는데, 감태는 칼슘이 풍부하고 깔끔한 바다의 맛으로 가득한 해초죠. 마는 씹었을 때 미끌 끈적한 식감이 느껴지며 부드럽고 진득한 달달함이 감태의 감칠맛과 매우 잘 어울립니다. 이거 진짜 특별하네요. 아주 건강한 느낌의 단호박죽입니다. 지난번 영상에서도 달콤한 단호박죽이 잠깐 소개되었었죠. 그리고 아주 담백하지만 상큼한 배추와 열무가 들어간 물김치가 나옵니다.
어디서 식재료를 가져오시는지는 모르지만 지금까지 나온 모든 음식에서 텃밭에서 기른 듯한 신선함이 느껴지고 다른 식당과 비교했을 때 간에 매우 신경 쓴 느낌입니다. 너무 좋습니다. 두 번째 파도가 또 밀려오는데요. 얇고 부드럽게 지져진 배추전은 아주 섬세하고 맛있는 소스와 함께 나오는데 주시기만 한다면 10개라도 순식간에 먹을 수 있을 것 같은데요. 그리고 채즙이 가득한 새송이 버섯이 꼬치에 꽂혀 나오는데요. 또 엄청난 소스가 발라지고 구워져서 나오고 구운 김과 함께 제공됩니다. 중독적이고 믿을 수 없이 맛있는 더덕찜은 부드럽고 쌉쌀하고 쌀가루가 입혀져 입안에 떡과 비슷한 식감이 엄청납니다. 살짝 익혀진 표고버섯도 쌀가루로 덮여있네요. 그리고 아주 섬세하고 쫀득한 쌀튀김에 상추와 흰 목이버섯이 올라가고 가볍고 향기로운 허브 드레싱이 들어가 있습니다. 정말 아름답고요. 보시면 아시겠지만 버섯을 얼마나 잘 다루시는지 정말 놀라울 따름입니다. 이제 존에게 넘겨야겠네요. 전 좀 더 먹고 말은 줄여야겠어요. Next up, for a main course that hits heavier than shinsu chu, we got an all-out vegetable assault on our hands. 9 small plates formed in a ring, each showcasing a different ingredient with beautiful color and care, and placed in the center, 7 different namu, or seasoned veggies. For added warmth, there's also a really enticing doenjang jjigae, fermented soybean stew, and some toasty, hot stone pot rice to help it all go down. We'll start with the namu. There's tender radish with a natural, juicy sweetness, lightly savory beetum namu, or amaranth, bangpung, known by the crazy English name of coastal hog fennel, distinctly bitter and out of this world, dark and robust gochujang, or chili pepper leaves, trinamu, aka Esther scabbard, and a couple others we can't identify, but that are just as spot on and so precise in flavor. Then, over to this cast of other goodies. We got some japchae, stir-fried sweet potato starch noodles that are right up there with the best we've had, barely sweet, and prepared with some very killer soy sauce, tender potato with a small dose of red pepper heat, a really down-home kimchi that's nicely sour and fermented, and not too heavy on the salt, more impressive fungus action via some chewy oyster mushroom with green chili pepper, pickled cucumber for a little zap, gently cooked tofu that has a nice nuttiness and funk to it, taro stem seasoned with wild sesame, super pleasant and almost creamy in texture, and lastly, 2 of the most memorable bites on the table. Some extremely fresh and juicy steamed eggplant, zinged with a bit of piquant spice and retaining so much natural flavor, and another nip of tteokbok, this time treated with a heavenly balance of red chili pepper, sour and sweet, and cooked to a moist, chewy perfection. I don't want to get ahead of myself, but we're starting to reach some oneness over here. The sheer variety that's in front of us, and how real and clear and alive it all tastes, is straight up humbling. And this is a masterclass in both simplicity and in the use of quality ingredients. More than that, whoever put this meal together seems to have the deepest understanding of how to nurture those ingredients, from the scratch-made sauces to every piece of plant. I'm going to be thinking about this food for a while, and I'm sensing that me and temple cuisine have a potentially serious love affair brewing. But before our soul-cleansing day is done, and please, don't judge us too hard, our plan is taking a sharp turn off course, and I'm about to show my bad boy side over at the nearby Ankuk location of Downtowner, a small burger chain that, as it turns out, is one of the best in the land. We're soiling our reputations with a double cheeseburger with onion, plus a bacon cheeseburger with avocado, and they're both so legit, and charred and flavorful and ooey gooey and yada yada yada. I'd be lying if I didn't mention just how conflicted we're feeling. To our friends in the Buddhist community, please forgive Kangshu. This was her idea. Thanks for watching, and we've got more flavor of mine coming at you soon. Stay well in the meantime, y'all.